Hello everyone. I hope you can see me. So if everything is okay, my voice and the screen, the video you see, I hope everything is okay. And let's wait for 5 minutes to get others and prepare the room for our speaker. And actually today's speaker is Dinara Ruslan, and she is going to talk about the startups and how to build a startup in Central Asia. It's a very hot topic nowadays, actually, in Central Asia, because the number of startups are rising. So, yeah, it's kind of trend of the 21st century, I think. So, okay, good. So, let's invite our speaker, Dinara. Dinara, can you join us? Yeah. So, hi, Dinara. How are you? Hi, doing great, thank you. I'm excited. Thank you for coming. Thank you for accepting our invitation to talk about startups and the developments of startup about the Codify. So actually, this event is organized by WTM, Women Tech Makers, Mhm, Tashkent. mhm. And so our speaker is Dinara Ruslan. She is the CEO and director of Codify LMS startup, and she's from Kazakhstan, of Kyrgyzstan, sorry, from Kyrgyzstan. And Dinara, can you please tell a little bit about yourself, about your biography, where did you study? Sure. So um, I actually graduated my bachelor here in Bishkek. Um, I studied software engineering. So IT is actually my profession, but like from university. And my second diploma is from California, from Lincoln University, Management of Information Systems. So I have two diploma, bachelor and MBA. Mm-hmm. Oh, and I've been working in IT since 2013. I started my career in America. 2016, I think, Mm, end of 2016, I got back to Central Asia. Since then, I've been working for several outsourcing companies like Zensoft, Namba, and from 2019, I've been building my own startup called Codify. It's actually a group of IT companies. And today I wanted to maybe just share just my mm-hmm. experience on how we're building a group of companies Codify, how we got like $6 million evaluation, how like in 2.5 years we went from idea to the like successful international IT company, just based on our maybe experience, hopefully. Wow. Yeah, great. So let's get started. Dinara, can you tell about your startup Codify and actually what's a startup? Can you please give a definition for the startup? One sec. Let me share my screen. I think. Um, Mm-hmm. oh, I'm already sharing, right? Can you see it? Can you see my screen? No? Nice, great. Yeah, this is.
And since like I prepared the presentation in Russian, hope it's okay that I will switch to Russian, so I won't be translating from like Russian to English and English to Russian. Please do let me know if you have problems with Russian language or if you don't understand something. Feel free to ask me questions in English. So, так, тема сегодня это про IT-стартапы. И так как я начинала карьеру именно с IT-проектного менеджмента, вернее, сперва с разработки, потом IT-проектного менеджмента, то, наверное, вот в основном будет как-то так. Ну, как уже сказали, я основатель IT-компании, у нас группа IT-компаний. Мы начинали с образования в 2019 году, и с тех пор наша компания стала уже группой IT-компаний. У нас headquarter находится в Сингапуре. Мы работаем уже где-то в 6-8 странах. У нас это есть вот Codify Академия IT-профессий, где мы обучаем разным IT-специалистам, взрослых и детей. У нас есть платформа по job-матчингу Let's Codify, где мы, ну, можно сказать, помогаем ребятам с Кыргызстана, ну и в будущем в Центральной Азии найти работу, ну и IT-компаниям найти сотрудников. У нас есть своя аутсорсинговая IT-компания, где мы работаем с компаниями с Австралии, с Сингапура, с Европы. Мы разрабатываем различные IT-проекты, продукты. Ну и наш продукт, вот Codify LMS, мы его разработали во время ковида в 2020 году, начали разработку, и сейчас он используется в различных образовательных центрах, малых, средних бизнесах по всей Центральной Азии и плюс даже там в других странах. Ну, наверное, здесь стоит отметить, что вообще стартап у нас начинался с Codify Академии, и вообще понятие стартап — это, знаете, как бы, ну, как что-то вроде из разряда «сейчас это модно», но на самом деле это ровно такой же бизнес, как и любой другой бизнес, который из традиционной индустрии. И ровно так же, как и любой другой бизнес из традиционной индустрии, он проходит различные этапы, начиная от ideation, research, дизайн, прототипирование, саморазработка, документация, тестирование, внедрение, сопровождение, ну и так далее. И мы, в принципе, в каждом из своих стартапов, которые я вот показала, 4 продукта, проходим вот эти именно циклы. Это, кстати, в терминологии IT-проектного менеджмента управления называется SDLC, Software Development Life Cycle. То есть без разницы, это у вас сервисный бизнес, продуктовый бизнес, B2C или B2B или стартап, он всегда проходит от этапа идеи, весь вот этот цикл. И насколько вы как основатель или ваша команда умеет правильно экзекьютить каждый из этих шагов, настолько дешевле, безболезненно и так далее вы можете, ну, скажем так, построить стартап. На этом этапе есть вопросы? Здесь, оказывается, мне не видно, мне нужно заходить. Ну, я пока вопросов не вижу, поэтому пока продолжим. Вообще в IT-проектах есть, скажем так, где-то 3-4 вида основных его, скажем так, направлений, то есть этапов, видов, ну и так далее. И вот мы в основном определяем основной этап для того, чтобы проверить какой-то стартап, 2 гипотезы, ну, одну или 2 гипотезы, это вот Proof of Concept — это прототип проекта, и MVP — это минимально жизнеспособный продукт. Мы все свои проекты начинаем всегда либо с Proof of Concept, либо с MVP. И вот здесь мы показали вот именно пример Codify Академии. Мы начинали его в конце 2019 года с бюджетом $5000 в формате MVP. Это вот второй вид проекта. Мы, в принципе, все свои проекты всегда делаем до $5000, чтобы протестировать нашу гипотезу. Иногда делаем в формате прототипа, то есть еще не совсем работающий продукт, просто красивый дизайн или сайт, и иногда в формате MVP. Конечно, сервисы и вот такие продуктовые тоже можно делать, но это более дорогостоящее, поэтому
я всегда рекомендую стартапам начинать без разницы. Вы хотите открыть курс английского программирования, сделать мобильное приложение, веб-сайт, автоматизировать бизнес, построить там, я не знаю, финтех-продукт, эдтек-продукт. Ну, я всегда рекомендую начинать с вот этих двух. Как-то так. Перед стартапом мы всегда определяем план, то есть стоимость, сроки, ресурсы и сколько времени, ресурсов и всего мы готовы вложить в этот проект. Для этого определяется такой проектный roadmap, мы это называем планирование проекта. Если на английском это будет project planning. В первую очередь это очень нужно определить именно цели проекта. То есть очень часто люди путают так, что типа, ой, я хочу протестировать идею, но они не определяют цель конечную. То есть протестировать и все, заработать денег, собрать команду, выйти там на Ташкент, на Узбекистан, на Центральную Азию, либо на мир. Там заработать столько-то денег, набрать такую-то команду, сделать такие-то обороты. То есть без определенных целей проекта вы просто как бы сливаете бюджет, свои силы, время, ресурсы. Поэтому я всегда рекомендую начинать с того, что вы определяете именно цели проекта, готовите детальный план. Не вот этот бизнес-план, который нас учат там в университете часто там сочинять 40-страничную фигню, которую никто не читает, а именно просто 1-2 страницы, просто такой план проекта, что я буду делать и какой бюджет и сроки. То есть я, например, сделаю Инстаграм-страничку, создам веб-сайт, на веб-сайте выложу описание продукта, видео, там, подключу платежку, продам там, я не знаю, 100 заказов сделаю месячный оборот там, я не знаю, $1000, и там в течение полугода-года хочу выйти в оборот там $10 000. Вот это и будет ваша цель. То есть учитывая, что вы определяете сроки, стоимость, выделяете примерные лимиты, на что вы готовы в рамках этого проекта, этот стартап намного легче оценивать, ну, жизнеспособность. Ну и правильно оцененный проект всегда сокращает деньги. У нас вот самый последний из наших продуктов, Let's Codify, был оценен, первичная оценка в $50 000. Это вот наша команда разработки оценила. И если вернуться назад, я сказала, это, конечно, классно, но они мне оценили как вот такой большой продукт, как сервис P2C. Я им сказала, давайте сделаем что-то вот в формате прототипа или MVP, и чтобы мы уложились там 5-10 тысяч долларов, $5000 на первичный стартап саморазработать, сделать, вытащить на рынок, и еще дополнительно $5000 его дальнейшее продвижение и сопровождение на следующий там месяц-два. Вот здесь есть вопросы? Нету, я вот, к сожалению, не вижу, оказывается, когда там. Ну, я пока не вижу вопросов. Окей. Вы пока можете писать вопросы, чтобы потом мы по вопросам проходили, потому что, ну, не хочется, знаете, такой one way of просто поумничать и свалить. Хочется, чтобы была полезная информация. Вот. Бюджет проекта – это, наверное, самая важная часть для всех стартапов. Почему? Потому что люди часто не определяют лимиты. То есть вы просто вкладываете, тут вкладываете, там инвестируете, там тут $100, там $50, там $500, там $1000. И без вот этих бюджетирования проекта у вас просто сливаются деньги, время и, самое главное, ваши ресурсы. И чтобы такого не было, мы в своих стартапах, я, наверное, всегда себя заставляю, нашу команду определить вот дедлайн. То есть мы готовы вложить в этот проект максимум $5000, 3-6 месяцев, вот такое-то количество ресурсов, вот такое-то количество инструментов, вот такое-то количество людей. Все. Как только за рамки вот этого бюджета выходит и проект не достиг целей, которые мы вот здесь определили, вот цели проекта, я уже сворачиваю проект, говорю, все, ребят, мы как бы дальше не идем. Почему? Потому что еще одна главная ошибка многих стартаперов, что они попадают в ловушку, когда они годами делают заведомо мертвый продукт. То есть они заведомо знают, что этот продукт уже не выстрелит, он мертвый, но они продолжают эту
лошадь как бы оживить, поливает ее, уговаривает ее, мотивирует ее, но когда уже давно-давно понятно, что как бы вы вышли уже за рамки бюджета, ваши цели не достигнуты, нужно менять изначальную гипотезу, идею стартапа, но люди продолжают вот, ну, как бы тратить время. Я бы вот здесь вот порекомендовала бы очень правильно определить вот цель проекта, выставить план проекта, определить вот конечные вот сроки, стоимость. И вот после вот этого никуда не выходить за рамки этого. И иначе вы просто как бы, ну, будете сливать бюджет. Сейчас, секунду. Так. Сори, мне тут этот пишут. Ресурсы проекта. Здесь важно очень определять, что ресурсы бывают не только как бы человеческие ресурсы, но и технические. То есть если вы делаете IT-стартап, то понятное дело, что вам к этому IT-стартапу нужны обязательно технические ресурсы, такие как, начиная от сайта, то есть вам нужно купить доменное имя, вам нужно выкупить там тильду, вам нужно сервера там закупить, какие-то инструменты, оплатить рекламу на Инстаграм, Фейсбук, там еще что-то, еще что-то. И вот это все, это вот технические ресурсы. К нему вы еще тратите человеческие ресурсы, как минимум ваше время свободное, время там вашей семьи, друзей, брата, сваток, всех, кого вы привлекаете, или если вы уже наняли команду, то команды. И вот здесь вот я еще всегда рекомендую всегда записывать и прописывать все ресурсы, которые вы тратите. То есть вы прям садитесь и во время планирования проекта вот здесь вы определяете прям команду, даже если это вы там группа друзей, вы прям прописываете, вот ты ответственен за Инстаграм, маркетинг, сейлс и продвижение, вот ты ответственен за разработку сайта, там, продукты и все такое, ты ответственен за там переговоры с бизнесами, со самими конкретными продажами и так далее и тому подобное. И прям прописать, что конкретно каждый человек будет делать, какие технические ресурсы, инструменты вы будете использовать, какой бюджет вы на них заложите, и примерно вот у вас будет выходить юнит-экономика на 3-6 месяцев. Я почему проговариваю все время 3-6 месяцев? Потому что нельзя бесконечно делать продукт. Нужно обязательно продукт, ну, скажем так, понимать, то есть вот цель, вот время, вот бюджет, вот лимиты. Если вы выходите за полгода лимит или 3 месяца, которые вы поставили, но вы не достигаете целей, то нужно садиться, и мы это называем ретроспективой, и думать, что не так. Почему? Потому что очень большая ошибка всех стартаперов, это, кстати, не только в Центральной Азии, я вот была в Америке, я в Сингапуре долгое время жила, как раз строила там стартапы, акселерацию проходила, что люди 2-3 года делают стартап, который заведомо уже мертвый, но мертвый в плане того, что он не растет, он не развивается, и они его как будто бы за уши тащат, но он не оживится. И вот такого, чтобы не повториться, я как бы постоянно говорю, определяйте временные рамки, бюджеты, ресурсы и старайтесь ему следовать. Вот Project Roadmap — это, наверное, одна из таких важных моментов. Это, если честно, вот как строить Project Roadmap или дорожную карту проекта, это можно там рассказывать целые там 3 часа. Поэтому здесь этот термин просто запомните и погуглите. На YouTube и в Гугле есть очень классные статьи, видосики, где объясняется, как строить Project Roadmap. Тоже не нужно писать его там в 30, в 20 страниц там, или даже в 10 страниц. Его можно уместить в 1-2 страницы. То есть прям пошагово, что вы сделаете, чтобы как бы выстроить этот стартап или гипотезу. То есть если вы хотите сделать там, я не знаю, приложение по доставке еды, что вам нужно? Вам нужно, там, я не знаю, само мобильное приложение, Android, iOS, кто его разработает, там, в какие сроки, в какие бюджеты, вам кто эти разработчики сделает, вам нужен Google Play, Apple Store, потом вам нужен там, типа, запустить это, кто это будет продвигать, это будут платежи, вам нужны курьеры, вам нужны... То есть это просто прописание того, что конкретно вы будете делать, какие временные рамки и так далее. И вот это и есть как бы
краткосрочные, долгосрочные цели, этапы проекта, задачи, сроки и временные рамки. Опять же, это мастер-класс, который там мы, например, в том же Антлере в рамках акселерации там проходили целую неделю. Поэтому здесь, к сожалению, я просто скажу, что это вам нужно, а как это уже вот либо отдельной темой, либо Google и YouTube вам в помощь. Управление рисками это обратно откликается с планированием. Почему? Потому что есть такой момент, что вы по-любому будете выходить за рамки сроков, бюджетов, ресурсов, что-нибудь отвалится, у вас отвалится разработчик, дизайнеры, закончатся бюджеты, я не знаю, клиенты, которые вы подписались, там не захотят оплатить, еще что-нибудь, еще что-нибудь. И вот здесь вот вы должны заложить риски, которые вы готовы, ну, как сказать, то есть риски, которые вы готовы терпеть. То есть есть такой момент, что вот вы говорите, вот у меня есть там в команде 4 человека, я к рискам готов, что вот эти двое отвалятся. Но вот без вот этого маркетинг, сейлс, там человек, который будет мне продавать продукт, я не смогу. Или там, если я не смогу, то мне нужна замена такой-то, такой-то. То есть это очень важный момент, когда вы в начале своего стартапа примерно хотя бы прописываете риски, которые вы готовитесь. На самом деле именно вот этот вот риск планирования нам помогло во время ковидной эры выжить, когда многие стартапы умирали, ну, потому что никто не был готов к ковиду. Мы смогли выжить только за счет того, что я заранее заложила там определенные деньги в запас на всякие пожарные. На 3 месяца у нас был бюджет. Я заложила определенные ресурсы людей, которые нам, если что, отвалятся, я могу их пригласить в команду. У меня был там свой запас каких-то связей, денег, времени и так далее, которые вот во время ковида нам, когда все уходили в карантин и закрывали свои образовательные центры, бизнесы, стартапы, мы, наоборот, смогли инвестировать и вырваться вперед именно за счет того, что у нас была подушка безопасности, за счет управления рисками. Ну, и я думаю, здесь это тоже такой стандартный пакет, который тоже проходится в рамках именно стартап или компании или бизнес-управления. Здесь я еще очень часто рекомендую, как вы можете, то есть после того, как вы создали уже план проекта, бюджеты, сроки, расписали риски, набрали команду, определили человеческие ресурсы, технические ресурсы, то уже сам проект начался. Что нужно с ним делать? То есть вам нужно теперь постоянно убеждаться, что вы каждый день, каждую неделю, каждый час, каждую минуту тратите на то, чтобы достигнуть целей, а не ушли вот во всем в другом направлении. Поэтому здесь я бы очень порекомендовала вам именно daily стендапы и weekly спринты. То есть вот здесь, кстати, вот вопрос, насколько аудитория знает, что такое. Так, я вижу комментарии. Так, все, я вижу вопросы, окей. Но мне вот интересно, насколько аудитория, вот напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, какая у нас аудитория, насколько мне сейчас уходить в дебри, рассказывать про стендапы, как сам экзекьютить проект. То есть мне вот это вот нужно рассказывать или, в принципе, если я остановлюсь на том, что как делать стартап, уже норм. Кто-нибудь напишите, пожалуйста. Я просто не знаю, какая аудитория, с кем я работаю. Так, комментариев нет. Ну ладно, тогда я, в принципе, не буду в дебри уходить. Ох, я, кажется, так отвыкла от онлайн-мастер-классов. Так, здесь, если честно, презентация, отчетность, я думаю, вам не сильно интересна, потому что я уже там вопросы посмотрела. Давайте я так, здесь вот расскажу просто про инструменты, которыми я использую, чтобы управлять своим стартапом. Если у вас более-менее маленький стартап в своем начале, можно использовать просто Trello, это канбан-доска. Если у вас есть прям разработка, то можно использовать Jira, если сервисный бизнес, то Asana.
Но, в принципе, для стартапов на первых порах я всегда рекомендую Trello, потому что дешево, просто, и, в принципе, даже человек не с IT-сферы может понять, типа даже SMM-команда. Потом инструменты для коммуникации. Я использую Slack, Google Meet, Zoom, но я думаю, это тоже стандартный пакет. Мы используем Slack. Я именно через Slack управляю всей своей группой компаний, и через него у нас получается очень именно легко управлять всей... У меня, получается, 3 компании, 4 продукта в нескольких странах, и за счет Slack мы, получается, коммуницируем и управляем. Ну, Jira — это разработка, я думаю, вам тоже не интересно. Slack — это примерно вот так выглядит. Ну и, наверное, вот здесь завершающее это будет, потому что я вопросы видела, там они очень интересны, мне кажется, лучше перейти к вопросам. Принципы, по которым я строю Codify, и почему у нас, мне кажется, получилось за 2,5 года реально построить компанию с официальной оценкой $6 миллионов, причем с венчурной оценкой международной. Мне кажется, это то, что первое, мы с самого начала строим Codify как стартап, используя все процессы из IT-сферы. Это Agile, Scrum, Kanban, мы используем автоматизацию Slack, Jira, Trello, мы используем weekly спринты, morning стендапы, вечерние репорты. И именно вот эти инструменты, которые я перечислила, мне помогают одновременно управлять несколькими проектами, удаленно управлять. Я всегда проверяю качество своего продукта и сервиса. И самое главное, я всегда держу под контролем, как я уже вам сказала в самом начале, бюджеты, ресурсы, результаты и качество, и сроки. И за счет этого у нас, в принципе, получается плюс-минус не вылетать за бюджет, потому что если, ну, наверное, многие из вас уже знают, но самая первая причина, по которой умирают все стартапы, they run out of money. Вот. Ну и, в принципе, это вот мои контактные данные. Если будут вопросы, можете сюда писать. Я, в принципе, отвечаю в течение дня, максимум 2. Ну и чтобы, наверное, не тратить много вашего времени, я просто давайте перейду на вопросы, секцию. Я вижу очень много вопросов. И можем, в принципе, по вопросам пройтись. Так, кто-нибудь из модераторов сможет, да, подключиться, чтобы вопросы... Да-да. Да, конечно. Все, здорово. Мгм. Я могу на вопросы ответить А, на английском, на русском, мне без разницы. Я просто презентажку сделала на русском, поэтому на русском рассказала ее. Окей, ну, аудитория такая смешанная, можно и на русском, можно на английском. Но вопрос был на английском, то есть in one of the interviews, Dinara, you mentioned that you find projects and give financial estimates for Мгм. accomplishing the project. As a team of software engineers, how to Мгм. find projects to build and profit from it? Oh, good question. So seems like you want to build an outsourced business. So first, you can look projects on Upwork. I don't know if you know that. Unfortunately, I cannot leave comments here, but it's called Upwork. It's the international Mhm. platform where you can register with your team as in a company, and you can search for the available projects and apply for them and make an offer. If you make a good what's it called, like a really good few projects and you get good reviews, then your portfolio will will go higher. Personally, me, I don't usually search for projects because I've been working in IT for quite like long time. So most of my network, like business network, they always like reach out to us and they say, "Hey, Dina, can you help us to build this and that?" And then we just go through and choose it. The third channel is the social media. If you probably noticed, if you follow me on LinkedIn or Instagram or Facebook, I always write about IT. And most of the companies, businesses, traditional businesses, they come for like IT consulting. And then we choose if we want to work with them. So first one, try Upwork. Second one, try to sign up as a speaker or partner, business partner on like different business event.
and talk about your experience, how you and your team can help to go through the digital transformation of their businesses, like whatever the examples or portfolios or cases. And third one, try to build a social media where people, at least around you and your circles and their circle network, will know that, hey, I am a software developer. I have team who can help you to build a product. Hope I answered your question. Please let me know if you have any additional ones. Okay, thank you. The next question is how to give best price estimates for the project, for the projects. Oh, I mean, they're asking about the evaluation of the yes, startup yes, or evaluation. the project. So there are three types of project evaluation. The first one is the just a simple one, like you give to yourself, and then you just sit down and estimate, like, okay, how much it's going to take me to build this web platform, and you just estimate it yourself. The second approach, you do group estimation. It's called like you sit down with your teammates and whatever, and you do group estimation. Everyone, let's say you say like, hey, I want to do like 8 hours for this. The other person says, oh, I want to do it in 10 hours. The other says 15 hours. You take the average and then you use it. And third one is, and there is an actual tool called Play Poker, Poker Play. Just Google it. There is a special tool to estimate agile projects. It doesn't matter Scrum or Kanban projects. You can just estimate it by using the average. But from my personal experience, estimation always comes from hours, like how many hours it's gonna take to build this mobile application or this web platform. Inside of this web platform, how much it's gonna take, like how much time it's gonna take to do the design, to develop a code, to test, to release, to prepare, and then actually went into until it goes into the production. And then let's say you come up with like 2,000 hours, and then you estimate by how much you're going to charge for per hour. We charge from $28 per hour and more. Some companies charge $20, some companies charge $15, some companies charge $55 per hour. So here you need to identify how much you think your and your team hours is worth. I suggest starting from the minimum, just to cover the salaries of your team, and then start going up one by one once you build a Mm, portfolio. good. And actually, I also know how to estimate the startup. For example, one of the founders of TAS Vision Mhm. said that, for example, you multiple your, for example, the needs to Yes. 18 months, and then Yes. you get the estimation of your startup. I think it's also relevant. Yeah. Yeah. So I mean, if you Google it, there are so many ways on how to estimate a development. It's just you need to find mhm, the one which suits you and your team, because at the end of the day, the estimation is done. It's not to just estimate it for the sake of estimating it. No, estimations are down to mhm, do the resource and budget and project planning and on like timelines. So keep in mind that. mm, yeah, sure. Thank you. So the next question is how to do market research and test your idea for startup. Mhm. How to do Oh, market research. again, there are so many ways to do that. I would suggest a simple one: how to test a hypothesis. We were taught at Mhm, ANSWER, it's the Singapore Acceleration Program, which I went through like 4 months program last year. And every week we used to get a task or idea on like the problem to solve. And within a week, we were supposed to test all our ideas, to do the market research and deliver some results by the end of the week. So what we used to do is just a simple survey on your social media via Google Docs. The second one is just like on Instagram, you run ads. I mean, if you want to, let's say, test if your delivery mobile application will have clients, you just create
like a post on an Instagram and say, hey, like, do you want to, I don't know, Mm-hmm. order something using our mobile app application? If someone clicks on buy it or use it or whatever, or find out more, um, that means that someone is interested. If no one clicks on it, that means no one is interested. So, like, you don't have to conduct months or weeks long research like we used to do like years ago. Now everything, like, thanks to social media, everything is done very fast, like within a few days or within the weeks. And Mm-hmm. the most reliable is just to come up with a very quick I don't know, like landing page on Tilda or on Webflow, create an offer saying, hey, blah, 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 the product, quick video, maybe quick pictures, and buy it. And then you run ads on it. So someone on Instagram sees it, they click on it, they get into your website, read about the product, watch the video, everything. They click on the buy, and there's going to be pop-up window saying, hey, this product is under development. If you are blah, 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 leave your contact details. We will reach out to you once the... This is considered by international acceleration programs and venture capital investors as an attested valid startup idea because someone clicked the button buy. So I rather use this the last option, but you can choose from the three I mentioned. Yeah, also Dina, thank you so much. So Dinara, you also mentioned that you like spent 5K to test your MVP, right? Yes. So the question is, where did you find this money? Or maybe maybe it's your own money, or you get some from your investor, from angel investor, I don't know. How did you get that? Um, so I've been working in IT for the past, what, 8 years. Mm, And this my salary last time when I was working for someone, for some other IT companies, was around $7,000 per month. So I had mm, mm, savings and I had money from the that's career I good. built. Mm, That's why I would recommend first go and build a career where you already know one subject, something: software mhm, development, project management, design, marketing, sales, social media, content creating, something. First of all, you will learn about the industry. Second, you will get hands-on experience. Third, you get a network. Fourth and final one, you save up the money to invest in your startup. yeah, good. Thank you. Okay, so next question. So, good time of the day. Thank you for your session. Thank you for watching this webinar. Okay, so next question is, so I know about the product management, want to learn more about startup budget and risk management and retrospective. I think how to, for example, manage startup budget. I think Guli is asking about this. Mm-hmm. And risk management retrospectives. So I would recommend just taking some project management courses. Why? Because or product management, because usually all international level product management, sorry, or project management courses, they have the budgeting and unit economy, and there they teach about the retrospectives, budgeting, risk, and so on and so forth. Just keep in mind that if you're working for the product companies, it's better go take product management. If you're working for outsourced companies, it's better to take project management courses, because the budgeting is calculated for two types of companies differently. From the courses I can recommend, there are free ones from Google. There are, I think, right now free ones from like few top universities like Harvard, MIT, and so on and so forth. Thanks to COVID, lots of high-level top universities, they release their online courses for free. And if you wanna just Google it, I mean, there are so many courses like on Udemy, Coursera. Especially if you know English, it shouldn't be a problem at all. Yeah, thank you. So the next question. So what's your take on Mhm. so
what's your take on someone starting financial online startup, payment processing online bank? We have no software engineering knowledge, but have an idea. Ideal way of execution in this case, if what? I think because it's asking about that he doesn't have any knowledge and a background in software engineering, and but he owns an idea of how to build a I bank. saw somewhere up there question from someone about having a team of software engineers. So I would recommend guys to team up, get together for coffee, and But just actually, present your uh-huh, idea yeah, to those software engineers or to the team and ask them to estimate it. Why? Because it is great that you have an idea, but you have to be either from finance industry, meaning that you have to have a mhm, background in finance in fintech, you have to have connection in banking, in investment, you have to have a domain knowledge, and then you just need to get a technical team. If you don't have a domain knowledge, you don't have an finance industry network, nothing like that, and you don't have a technical knowledge and team, and you have an idea, I would recommend go and pitching that idea to several maybe acceleration programs. If you can convince them to spend time on you to teaching either IT part or business part, maybe that's a shot. If not, I wouldn't recommend spending lots of time and money, or limited, like few $1,000s, few months. If you can pull it off, great. If not, just move on. mhm. Yeah, okay. And you know that some people actually are afraid of pitching their ideas to someone because Mhm. maybe they think that they're still. How do you think about it? Should we, for example, pitch our ideas to everybody or maybe some If you want investors? to build a startup, you want to be a Mm, startup founder, you need to be able to pitch your ideas 24/7, 7 days, 365 days per year. Why? Because this is going to be your job. If you wake me up at 3 a.m. and mm, ask me about my product, I can pitch anything at the time in any language, which mm, I know, which is three languages so far. The thing is that if you are shy or if you cannot convince yourself to talk about your product, to convince your family, friends, your network, then most likely you're not able to convince your potential clients, business partners, and most importantly, investors. That means you're gonna have hard time convincing market to buy from you. If you cannot convince a market to buy from you, that means you cannot sell it. If you cannot sell it, you cannot make money. If you don't have money and you cannot make money, that means it's not a business, it's not a startup, it's a charity. mm, You're not son or daughter of the millionaire or billionaire, and you're not a government, you're not an NGO. That means you're gonna die and your startup gonna die. So it comes back to again being able to sell. yeah, selling skills is important. Yes, and Yes. another good question. So, what ways of promoting advertising startup products in Central Asia would you Mhm. recommend? What ways of advertising promoting a startup in Central Asia? I think I already mentioned it. It's definitely social media. Why? Because it's the cheapest. Like you don't even have to pay anyone. You can just create an Instagram page, Facebook page, LinkedIn, Twitter, YouTube, Mm, TikTok, and you can just share information about your product. Like if you don't know how, just sign up to my Instagram or LinkedIn and Facebook, and you will be reading every day about Codify. What we're doing, where we're going, what we're building, yeah, which events we're conducting. That thing is that storytelling about your product. This is the marketing channel. Most importantly, it's a free marketing channel. If let's say in 20th century you have to have lots of money to buy advertisement from TV, from radio, from newspaper, from magazines, now you don't need to have that money. Now you just need you to pick up your ass, go to social media, create a page, and start promoting your product. The second way yeah, is through events. Um, um,
like we have these events all the time going on, like I don't know, offline events, online events, blended format events, where you can go and share your knowledge. Let's say you're a designer or project manager or product manager, or you're a developer, or you're just an expert on automating something or creating a content. Then you can share that experience, and in parallel you can ask them to put a table there to pitch and promote your product. The first one is social media, second one is through events, and third one is through network. How that works, even my family, they don't really understand what I do, but they know how I can help different businesses. Why? Because I always talk about it. Like when I'm meeting, when I'm at an event, I'm at the breakfast, I'm Mm. with my friends, even with my relatives. I use that network to talk about how I can help that business. And usually those people are your promoters. Why? Because they already know you, they already trust you. So I would use these three. And if you have lots of money you want to waste, then you can, yes, buy radio ads, you can buy ads on TV, you can buy ads on like magazines, newspapers, or use like bloggers, influencers, whatever the heck it's called, like nowadays on social media, for people who can promote on your behalf your product and company. Yeah, yeah. And actually, nowadays, the power of social media is huge. Mm-hmm. And actually, Mm-hmm. building self-brand is also another like funnel for marketing, right? Like Mm-hmm. self-branding, like Dinara. We know Dinara. That's the only. It's like Codify. It's similar. Like when I think about Codify, I think about you, Dinara. Yeah, Yeah. actually, many people know you. Okay. So can you give me some tips for self-branding? How to build, how to, for example, show up in the social media? You Mm-hmm. mentioned about the storytelling, like Um, making a content every day. Here, I wouldn't position it as a self branding. Why? Because I mean, we're raised in Central Asia, so we are raised to be humble and nice and appealing, and then that and da 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 da. I mean, we're not like from some West countries where we can say I a lot. Here in Central Asia, culturally, and I'm more than sure similar to Tashkent, is like Bishkek, we Mm, are trained to say we. yeah, I'm not allowed to say I. I'm allowed to say we are doing it, not I am doing it. We yes. cannot be too harsh, like so. That's why, like, you have to keep in mind the cultural thing. So that's why I don't like this even like positioning self branding, because at the end of the day, it's not like Dina brand. It's more like a Codify brand should be there. But people are more willing to trust a person rather than a Mm-hmm. brand or company. So that's why if you want to be an ambassador of your own company and product, it's more appealing. And the second thing, which I recommend, is definitely storytelling. Lots of storytelling, honest storytelling. Why? Because in 21st century, there's Mm-hmm. so much content going on all the time. And Yeah. then when there's a fake content, you can feel it. Like, like when someone wakes up and then they're like, oh my God, like just wake up and they're so beautiful and with makeup and like, oh, I just woke up. I'm like, she's lying, you know? And then you don't want to trust, and definitely you're not gonna buy anything from her. It goes similar to like, when someone is faking it. That's why I would Mm, recommend lots of storytelling as an ambassador of your product and company, but from an honest angle, just as in a like, hey, today we're doing this, we're doing that, we have these problems, we face these challenges, we're going this and that. Because in this case, I think people are more willing to trust you, and it's more genuine.
like because at the end of the day in Central Asia, being humble, it's kind of our way of communicating. If you're living in, let's say, United States, yes, you can say, I'm doing it, I'm cool, I Mm, am rich, I am this and this and that. Here, it's not gonna be taken in a good way, especially if you're building a B2B business, because it's about building a reputation, not about like, oh, I have this like iPhone and then I'm driving this like fancy car. No, it's about being reliable, having good reputation, and people liking you. So it's kind of a little bit psychology, I think, in my personal humble opinion. mm-hmm. But Yeah. if you are building a business in Central Asia, please do not forget the cultural, traditional stuff which are going on in this region. Hope I Yeah, answered the and question. also another question. Yeah, thank you. Another question. What kind of stereotypes have you faced when you are building startup in Central Asia? For example, Central Asia is not so developed. Maybe it's Hmm. not the place to build a startup, or there's Hmm. no money, for example. Can you please Oh, give some what are the stereotypes and challenges? that's and maybe how can you handle them? So the first one and probably the most important one is that we don't have a startup community, strong one yet. So like simply I don't know whom I can go and ask simple question on like how to set up a Google Semantica for B2B edtech business in Central Asia. No one knows it because no one did it before because we're the first one in Central Asia. So you always end Mm, up first and you even don't know whom to ask, or you don't have a venture capital whom you can go and then ask them to invest in you, or you don't have a proper acceleration programs, you don't have a community, you don't have experts. So okay. I would say we don't have literally anything here for the startup apart from empty market. We are in the era of having a developing market, which is Central Asia, Africa, Asia, Southeast Asia, and like South America. And when the market is developing, there are huge opportunities for startups to chime in. Why? Because your chances are kind of equal to big companies. Because previously, like in 90s and 2000s, only big businesses with the lots of money, property, Mm-hmm. oil, and so on and so forth could make a business and survive. We wouldn't stand a chance to kind of compete with them. But nowadays, in the 21st century, thanks to internet, thanks to developing markets, we have a chance to compete. Why? Because we're competing in the digital era. That means we're kind of equal. So I would say that we don't have here anything. Resources, experts, investors, acceleration programs, but we have a pretty good market, which is hungry, which is developing. And if you have a good idea and willing to work, and the competition, yeah, like if you're competing in California and Singapore, I lived in both countries and I competed there. It's totally different. They are sharp. They're gonna kill you. Here, it's just small waters. If you're just a little bit smarter, just a little bit prepared, just a little bit trying harder than your neighbors on the right and on the left, you're gonna succeed. Mm, yeah. Yeah, because many people actually state that this Uzbekistan, maybe yeah, Uzbekistan, this the Kyrgyzstan are not are just a big market that you can do and you can start. Yeah. Hmm. Okay. So another question. So Aziza asked me a question. So she it has been 4 months since I started learning Java Foundation course. Now I want to Hmm. start learning iOS and Android apps development. At the same time, I am doing my master's in economics. I feel like I Hmm. need to drop out from my uni and focus on programming. In the future, I want to be the businesswoman in IT like you. And would you recommend to continue my master's or it's not very useful for my future? What do you think? And
like to be more precise, I don't feel like I'm getting knowledge from uni in economics, but my IT mentor is saying the diploma can be useful in the future. So what do you think? um, so I don't sound like a hypocrite. I have two diplomas. I have bachelor and I have my MBA master's from United States. But it was a different time. It was different era. It was for different purposes. Right now, my younger sister, actually my little sister, she just dropped out of university where she was studying software Mm, engineering to work in my company because in 3 years she will graduate and become, I don't know, it's like a university graduate with diploma on 3 years. She can become an international level expert in digital marketing and media for the international level IT company. So answering your question, you already have one diploma, and if that diploma didn't do well, what the heck you're doing the second diploma, which you're not going to use in economics? If you know that you want to work in IT, if you already trying to get in a job in IT, you're in IT, you want to, as you like position the question, you want to work in IT, you were learning mm, IT, but you're studying economics second time. Why the first time didn't do for you? Like, I don't see a reason on wasting another even a day to study something for the piece of paper in economics, which you're not going to use in IT. Unless you want to build a career in politics and government or something where your economics will be useful, I don't see a reason there. Like just for the piece of paper. And I think you already know that, but you're just looking for reassurance from someone else. It feels like it, at least. So long story short, just focus on something. One, preferably. yeah, and here we get some. So people are thanking us like for your thank you for response. It helped a lot. Dinara, Oh, thank you, and enriched their knowledge. And thanks a bunch. This online event helped me to start my startup step by step. Oh, that's good. it is so We are cute. very Thank you. happy And like, that sorry we guys, somehow I'm a helped you. very straightforward person. I don't like, sugarcoating stuff, and then like, I prefer like short and to be precise and just, to the point. Yeah, that's good. Yeah, and Aziza, thanks. Yeah, great. Thank you a lot. Nice. That's all questions, or we have more. Yeah, yeah, that's all. So it's a Um, great opportunity to communicate with you. Yeah, sure. Dinara is a good expert, and thank we're you. really happy to. And if you have any other leftover questions, I think we already have 1 minute or 2 minutes left. Team can share Mm-hmm. my Instagram page, so you can just drop Yeah. your questions there. And once I get a chance, I will do my best to answer them. And good luck with whatever Okay. you're doing. Just remember that this is 21st century. This is the digital era. You can really become anyone you want. You can do anything you want. You can open a startup for $20. You can literally test your idea for just $10 via Instagram, just running like ads. And you can learn and self teach yourself on how to run ads on Instagram. I did it in 10 minutes, like seriously, on just Instagram. It's very easy. You just attach your card, put it like max on like $5-10 budget. You run an ad, and then voila, your like startup idea is tested. So like this is a totally Mm-hmm. different era where you can literally open a startup with just like less than $50. Seriously. So if you have ideas, don't be scared. Just go and test them. But as I mentioned during my presentation, don't get into trap of like doing something for years when you don't see results. Make sure to put deadlines and budget limits and resource limits. I usually recommend up to like few $100s for the starting,
if you already have more money and experience in the industry, endowment knowledge up to $5,000, and it maxed it to 6 months. That's it. After that, if you didn't see results, quit, Mm, move on to the next mm, idea. So long story short, yeah. thank you so much for you guys for the invitation. It was Thank you, Dinara, for coming. It was so nice. It was so enjoyable and so knowledgeable, like to share your knowledge, your experience with us. And wish you all guys have a good evening, have a good holidays, and happy New Year. Happy upcoming New Year. So thank you yes, so much and again. the team, please share my contact details because I don't think I can write anything here. So Okay, okay, great. Thank you, everyone. Bye bye. bye. So.